ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 27 ആൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സിവിയറായിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് കണക്ഷൻ കട്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റിങ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഓഡിബിൾ ആണോ? ഇത് ചോദിക്കുന്നത് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് തംസപ്പ് ചെയ്യുമോ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലാഗൊന്നും ഇല്ലാതെ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു? വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ magnetic properties of a material. How we can define the magnetic properties of a material. So we studied about magnetic moment, susceptibility. We studied what is magnetization. എന്താണ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പഠിച്ചു. എന്താണ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ? മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് എ മെറ്റീരിയൽ. അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. പിന്നെ all the materials can be considered as a tiny magnets. എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിനും മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. സോ if we place a material in external field, all the magnetic moments will aligned in one direction. So there will be some intrinsic magnetization, or a significant magnetic moment will be developed inside that material. That process is called magnetization. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ മെറ്റീരിയൽസിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ്സും ഒരേ ഡയറക്ഷൻ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ മെറ്റീരിയലിന് ഒരു ഇൻട്രൻസിക് ആയിട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് പ്രസൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. That process is called magnetization. But the materials behave differently when we place that material in certain magnetic field. നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, പല മെറ്റീരിയൽസും പല രീതിയിലാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. So based on the how that materials behave in the presence of external field, we can classify materials into three. First one is diamagnetic, second one is paramagnetic, third one is ferromagnetic. So we discussed what is diamagnetic material. എന്താണ് diamagnetic material എന്ന് പഠിച്ചു. There are the materials or the substances which have a tendency to move from stronger to weaker magnetic field. അതൊരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ്ങർ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വീക്കറിലേക്ക്, ഓർ ദേ ആർ ദി മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ഹാവ് ടെൻഡൻസി ടു ഗെറ്റ് റിപ്പൽഡ് ബൈ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ്. സച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് ഓർ ദി മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ഷോ സച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ആർ കോൾഡ് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ്. സോ വൈ ദേ ആർ ഷോയിങ് സച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി? എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കാൻ കാരണം? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദെയർ അറ്റോമിക് അറേഞ്ച്മെന്റ്. We know all the diamagnetic materials have even atomic number. That means their subshells or their shells are completely filled, or they have no unpaired electrons. Diamagnetic materials in കേസിൽ അത് കൂടുതലും ഈവൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആയിരിക്കും. അതായത് അതിൻ്റെ ഷെൽ ആൻഡ് സബ്ഷെൽസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും. ഒരു അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോണെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. സോ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം their magnetic moments will get cancelled out. ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ്സ്, ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. ഈ 2 ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനായിരിക്കും. സോ what happens? The resultant magnetic moment of this atom of the diamagnetic materials, we can say it is 0. But when we place this material in an external field, what happens? It will distort the orbital motion of electrons. അത് ഈ ഓർബിറ്റൽ മോഷനെ സ്റ്റെബിലിറ്റിനൊക്കെ ബാധിക്കും നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. So when we place this material in external field, what happens? ഞാനിപ്പോൾ ഈ റെഡ് ആരോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. Then the electrons which have the magnetic moment, the direction of external field, that gets speed up, or the magnetic moment of the electron which have same direction of the external field will increase their magnetic moment. അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും? സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിച്ച് ഹാവ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വിൽ സ്ലോ ഡൗൺ. സോ ദർ വിൽ ബി എ ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ്സ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് മെറ്റീരിയൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഒരു മെറ്റീരിയലിന് എന്ത് ചെയ്യും?
മാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രിൻസിക് ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയാം ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കേസിൽ. ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ട്രൈ ടു ഗോ ടു ദ നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ്. ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ഗെറ്റ് റിപ്പൽഡ് ബൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ റിപ്പൽഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. ഓർ ദിസ് ഈസ് വൈ ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് will move from stronger to weaker field. And examples for diamagnetic materials are copper, bismuth, lead, water, etc. ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഡെയിലി കാണുന്ന വാട്ടർ, കൂടാതെ കോപ്പർ, അതുപോലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പഠിച്ചു. അത് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ their materials is get repelled by magnetic field, and the reason behind them is their atomic arrangement because of their fully filled atomic orbitals. ഓക്കെ, എന്താണ് അതിന് ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കാനുള്ള കാരണം. വാട്ട് ആർ ദി എക്സാമ്പിൾസ്? എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് when we study diamagnetism, we must study Langevins theory of diamagnetism. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും എസ് എ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 6 മാർക്കിൻ്റെ 10 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കുക. എന്തായാലും ഒരു 80% നിങ്ങൾക്ക് എസ് എ ചോദിക്കാനാണ് ചാൻസ്. ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. അതായത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തുക. ഡയാമാഗ്നറ്റിക്, പാരാമാഗ്നറ്റിക്, ഫെറോമാഗ്നറ്റിക്, ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കും. സോ എസ് എ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്താണ്, കൂടാതെ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്, എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മാത്രം പോരാ. അതിനുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആണ് ലാംഗവിൻസ് തിയറി ഓഫ് ഡയാമാഗ്നറ്റിസം. Langevin, he theoretically calculated the susceptibility of a diamagnetic material taking the magnetic moment produced due to orbital motion of electron. Langevin എന്താണ് ചെയ്തത്? Langevin theoretically calculated the susceptibility of a diamagnetic material. ഒരു മെറ്റീരിയൽ, ഒരു ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി ലാംഗവിൻ തിയററ്റിക്കലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഹൗ? ബൈ ടേക്കിംഗ് ദ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. അതായത് ഇലക്ട്രോൺ, ഓരോ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുക, അത് ഏത് ടൈപ്പുള്ള ആറ്റം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പഠിക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒക്കെ നമുക്കറിയാലോ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് യു നോ ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് atom. So by studying the magnetic moment produced due to orbital motion of electron, he predicted the susceptibility of diamagnetic material. And the equation is given as psi. Magnetic susceptibility psi is given as psi equal to mu 0 E square nz by 6m into r square. So what is N? Langevin's theory of diamagnetism. Langevin equation. It is the equation which says what is the susceptibility of a diamagnetic material. Psi equal to mu 0 E square nz by 6m into r square. What is N? Equation N എന്താണ്? N is the number of atoms per unit volume of the materials we are dealing with. നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഏത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെയാണോ സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ആറ്റോമിക് ഡെൻസിറ്റി ഓർ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം. വാട്ട് ഈസ് സെഡ്? സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സെഡ് ഈസ് ദ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ. വാട്ട് ഈസ് ആർ സ്ക്വയർ? ഈ ഇവിടെ ഒരു മോഡുലസ് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ മീൻ സ്ക്വയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ന്യൂക്ലിയസ്. നമുക്കറിയാം പല മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കേസിലും ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും ന്യൂക്ലിയസിനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചുറ്റും അതിൻ്റെതായ ഷെല്ലുകളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ഈ ആർ സ്ക്വയർ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ മീൻ സ്ക്വയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർ ദി ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ന്യൂക്ലിയസ്. E is the electronic charge, m is the mass of the electron. Okay. So this is the Langevin's theory of diamagnetism. So diamagnetism പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൂടെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് Langevin's theory of diamagnetism. So Langevin's theory ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റുകൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. സോ അതൊന്നും ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ്സ് മാത്രം ഡീൽ ചെയ്ത് പോകും. കാരണം അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അവർ വേണ്ടി വരും. ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ളൂ. സോ എന്താണ് ഡയാമാഗ്നറ്റിസം എന്ന് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, സോ വി സ്റ്റഡീഡ് വാട്ട് ഈസ് ഡയാമാഗ്നറ്റിസം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓർ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ, നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് പാരാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ.
or that property is called paramagnetism. Materials which have a tendency to move from weak to strong magnetic field are called paramagnetic materials. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എന്താ പഠിച്ചത്? എന്തായിരുന്നു? What is diamagnetic materials? They are the materials which have tendency from strong to weak field. അതായത് സ്ട്രോങ് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വീക്ക് ഫീൽഡിലേക്ക് പോകാൻ ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരുന്നു ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ്. ബട്ട് പാരാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ഷോ എ ടെൻഡൻസി ടു മൂവ് ഫ്രം വീക്ക് ടു സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനോട് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കാണിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് പാരാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. Or we can say materials which also this paramagnetic materials are materials which are weakly magnetized in an external field. Why they show such property? എന്തുകൊണ്ടാണ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇതുപോലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കാനുള്ള കാരണം? ബിക്കോസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്താണ്? Even atom, they have even atomic number, so there is no unpaired electrons. Unpaired electrons absent ആയിരുന്നു. But here for the paramagnetic materials, due to the presence of they have unpaired electrons, or due to the presence of unpaired electrons, their magnetic moments get aligned in direction of external field. Then unpaired electron present ആണ്. അതായത് ഓരോ ആറ്റോട് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഓരോ ആറ്റോമായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രസൻ്റ് ആണ്. അതായത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ദർ വിൽ ബി എ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ആറ്റംസ് ദർ വിൽ ബി റാൻഡംലി ഓറിയൻറ്റഡ്. എന്താണ്? അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രസൻ്റ് ആണ്, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റും പ്രസൻ്റ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക്. സോ റാൻഡംലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും ആറ്റംസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ഓൺ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ്, നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കും all these magnetic moments will be aligned in one direction. So the magnetic moments get aligned in one direction of external field. So we can say there is an intrinsic magnetization, or a magnetic property gets evolved inside that material. And one of the other property of paramagnetic material മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് paramagnetic materials do not retain any magnetization in the absence of external field. ഈ ഫീൽഡ് അബ്സെൻ്റ് ആയെന്ന് വിചാരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫീൽഡ് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും ഒരു ഇൻട്രിൻസിക് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ പിന്നെ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല. സഡൻലി ദിസ് ഇൻട്രിൻസിക് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ വിൽ ബി absent in these paramagnetic materials. And the susceptibility of such materials is positive and very small. അതായത് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആണ്, പക്ഷെ ചെറുതാണ്. അതായത് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹൗ ഈസി എ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം എളുപ്പത്തിൽ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാം, അതായിരുന്നല്ലോ സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചത്. സോ സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി ഇസ് പോസിറ്റീവ് ബട്ട് സ്മോൾ. അതായത് ഈ പറയുന്ന പാരാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ അതിനൊരു പരിധിയുണ്ട്. ഓക്കെ. Examples for paramagnetic materials are lithium, magnesium, copper, chromium, platinum, etc. ഇതുപോലുള്ള മെറ്റീരിയൽ പാരാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. One of the important topics we want to study with the topic paramagnetism is Curie's law and susceptibility of paramagnetic materials. അതായത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പക്ഷേ സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ് Curie's law and susceptibility of paramagnetic materials. Curie's law says the variation of the susceptibility of a paramagnetic material with temperature. Temperature vary ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പാരാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി അങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നു. അതാണ് Curie's law പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് the susceptibility of a paramagnetic material is inversely proportional to its temperature. ഒരു പാരാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പാരാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ. അത് ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. or psi para it is proportional to 1/T or psi equal to C/T. ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രൊപ്പോർഷണൽ സൈൻ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു C. സോ വി ക്യാൻ സേ psi equal to C/T. അതായത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? when the temperature of a paramagnetic substance is increasing, the susceptibility will decrease, and vice versa when the temperature decrease. ഒരു പാരാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും. Based on Curie's law, we can say that
the susceptibility of that material will drastically increase. Material the susceptibility and the increase. And where ഈ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇതൊരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ക്യൂറീസ് ടെമ്പറേച്ചർ. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് പാരാമാഗ്നറ്റിസം ഓർ വാട്ട് ആർ പാരാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ്. Simply we can say they are materials which have tendency to move from weak to strong magnetic field, or they are materials which is attracted to a magnetic field. And materials and they are also materials which are weakly magnetized. Why they are showing these properties? Because of their atomic arrangement. മിക്ക മെറ്റീരിയൽസും അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താണ്? അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ്. കാരണം അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ നിന്നാണ്? ഈ ഇലക്ട്രോൺ ബേസിക് ആയിട്ട് ആറ്റത്തിനുള്ളിലെ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്മെൻറ്റിൽ നിന്നാണ്. സോ we can predict the magnetic properties using the atomic arrangement. So ഏതൊരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനുള്ള പ്രധാന കാരണം അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ്. Here also the reason for the paramagnetic behavior of a material is due to the presence of unpaired electron. അതായത് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിനെ പോലെ ഈവൻ atomic number അല്ല, they have so odd atomic number, so they have unpaired electrons, so they will have significant magnetic moment when they are placed in an external field. And also one of the other speciality of this paramagnetic material is they do not retain any magnetization in the absence of field. And we studied about the examples. കൂടാതെ നമ്മൾ മറ്റ് പഠിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് ക്യൂറീസ് ലോ. ഹൗ ദ സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ഓഫ് എ പാരാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ വേരി വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ. അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ മാറുമ്പോൾ ഒരു പാരാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സസെപ്റ്റബിലിറ്റി എന്ത് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു, അതാണ് ക്യൂറീസ് ലോ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ്. അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഫെറോമാഗ്നറ്റിസം or ferromagnetic materials. They are the materials in which the magnetization exists even after the removal of external field, or the magnetization or the intrinsic magnetic moment will be present even after the removal of external applied field, even after magnetization. നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയലിന് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ external field place ചെയ്തു. If we place a material in an external magnetic field, then there will be an intrinsic magnetization due to the alignment of magnetic moment vectors. But in ferromagnetic materials, this intrinsic magnetization will exist even after or remain even after the removal of external field. ഇതാണ് സാധാരണ കേസിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ്സിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇൻട്രൻസിക് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് ആ മെറ്റീരിയൽ, എന്ത് സംഭവിക്കും? പിന്നെ ഇൻട്രൻസിക് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യും. there will be no remaining intrinsic magnetization. But the materials in which magnetization even after remain or exist after നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫീൽഡ് നമ്മൾ മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? we call such materials ferromagnetic materials. Or when they are placed in an applied field, they are strongly magnetized in the direction of that field. And this why these materials are showing such a magnetic property? Because one of the reason is their atomic arrangement. ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അറ്റോമിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ്. ദേ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ്. അതായത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് പോലെയല്ല ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കേസിൽ, ഉദാഹരണത്തിനായി എഫിയുടെ ഒക്കെ അറ്റോമിക് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, there will be lot of unpaired electrons. So that means there will be significant magnetic moment in such materials. അതൊരു reason, that is one reason. And also there are certain regions in such materials are called magnetic domains. The ferromagnetic materials ചില regions ഉണ്ട്, and they are called magnetic moments. And in each magnetic domain, very large number of atoms are aligned parallel to each other. അതായത് ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിൽ ചില റീജിയൻസ് ഓഫ് ഏരിയസ് ഉണ്ട്, അതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൊമൈൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക. എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഈച്ച് ഡൊമൈൻ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആർ അലൈൻഡ് പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ. ഒരുപാട് ആറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കും. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് അലൈനിങ് പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ? പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ അലൈൻ ചെയ്താൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത? ദാറ്റ് മീൻസ് their magnetic moments are also aligned parallel to each other. So there will be a significant magnetic moment in each domain. So ഓരോ ഡൊമൈനും ഒരു significant magnetic moment ഉണ്ടാവും. But
Before magnetization, these domains are randomly oriented relative to each other. നമ്മൾ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്താണ് റാൻഡംലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൊമൈൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കില്ല വേറെ ഡൊമൈനിൽ. സോ ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ ഔട്ട്. ബട്ട് വെൻ വി അപ്ലൈ എ സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, strong external magnetic field, and all the domains in the material are aligned, which is known as magnetically saturated. നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് കൊടുത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? എല്ലാ ഡൊമൈനും ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഓരോ ഡൊമൈൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ്സ് നമുക്ക് ആഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദർ വിൽ ബി എ ട്രമെൻഡസ് ഓർ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് is placed in an external magnetic field. And also ferromagnetic materials have high susceptibility and relative permeability. Ferromagnetic materials is high susceptibility. High susceptibility എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? They easily allow the magnetic field lines to pass through. അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് എന്ത്? ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ്. ഓക്കെ. Important laws related to ferromagnetic material is Curie-Weiss law. ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ലോ ആണെന്ത്? ക്യൂറി-വീസ് ലോ. അപ്പം നിങ്ങൾ എസ് എഴുതുമ്പം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക? അത് നിങ്ങൾ ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ലാംഗവൻസ് തിയറി ഓഫ് ഡയാമാഗ്നറ്റിസം എഴുതുക. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുക? പാരാമാഗ്നറ്റിസം എഴുതുക, ക്യൂറീസ് ലോ എഴുതുക. അത് കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ ഫെറോമാഗ്നറ്റിസം എഴുതുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ക്യൂറി-വീസ് ലോ എഴുതുക. സോ before studying what is Curie-Weiss law, we want to know what is Curie's temperature. എന്താണ് ക്യൂറീസ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ക്യൂറി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം. വാട്ട് ഈസ് ക്യൂറീസ് ടെമ്പറേച്ചർ? ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ദ ടെമ്പറേച്ചർ above which a ferromagnetic material become paramagnetic. That means if we increase the temperature of a ferromagnetic material, what happens? After some critical temperature, this material become paramagnetic, and that temperature is called Curie's temperature. അതായത് നമ്മളൊരു ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ കഴിയുമ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയൽ പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആവും. ആ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ക്യൂറീസ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ. ആൻഡ് വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് Curie-Weiss law. എന്താണ് Curie-Weiss law പറയുന്നത്? Curie-Weiss law says that above Curie temperature, the magnetic susceptibility of a ferromagnetic material is inversely proportional to T minus Tc. Above Curie temperature. Curie temperature above ആ സമയത്തിന് സംഭവിക്കും magnetic susceptibility of a ferromagnetic material is inversely proportional to T minus Tc, or psi equal to C by T minus Tc, where C is the Curie's constant. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാരാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ക്യൂറീസ് ലോ പഠിക്കുമല്ലോ. അത് പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിനെ വെച്ചുള്ള Curie-Weiss law പഠിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം സെയിം കൺസെപ്റ്റാണ്. അതെന്താ പറയുന്നത്? ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് ദി സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി ഓഫ് എ പാരാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ. ഹിയർ ഇതും സെയിം ലോ ആണ്. ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് എബോവ് Curie ടെമ്പറേച്ചർ ദി സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു T minus Tc. And here this Tc is the Curie temperature, or the critical temperature in which a ferromagnetic material becomes paramagnetic. Okay. So ഇത്രയൊക്കെയാണ് classification. So we classify the material based on how they react to the external field, or how they react to the magnetization. ഒരു മെറ്റീരിയൽ മാഗ്നറ്റൈസേഷനോട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനോട് എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് we classify materials into three. First one is diamagnetic, second one is paramagnetic, third one is ferromagnetic. First one is diamagnetism. We discuss എന്താണ് ഡയാമാഗ്നറ്റിസം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതായത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ്. Why they are doing it? What is the reason behind this property? Because they have fully filled atomic arrangement. ഇതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഇതിന് കാരണം. എന്താണ് കാരണം? They have fully filled atomic shells or orbitals, so magnetic moments will get cancelled out. So they show diamagnetic property. Related to diamagnetism, we study Langevins theory of diamagnetism, which predicts the magnetic moment of a it predicts the magnetic susceptibility of a material based on the
magnetic moment due to the orbital motion of electrons. Next, we studied about paramagnetism. എന്താണ് paramagnetism എന്ന് പഠിച്ചു, അതിന്റെ reason പഠിച്ചു. And relating to paramagnetism, we studied what is Curie's law and how the susceptibility of a paramagnetic material vary with temperature. പാരാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി ടെമ്പറേച്ചറിനെ എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നു, അതാണ് ക്യൂറീസ് ലോ. The next thing was ferromagnetism. We also discussed what is ferromagnetism and all the reasons behind it. And related to ferromagnetism, we discussed Curie's law. Curie's law also discusses about the variation of the susceptibility of a ferromagnetic material with respect to temperature. Temperature vary ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെ സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പഠിച്ചത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിസം എന്ന മൊഡ്യൂൾ ആദ്യം നമ്മൾ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് പഠിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ചില ലോസ് പഠിച്ചു, ബേസിക് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിസം പഠിച്ചു. Next, we classified the material based on their magnetic properties. Now, we are going to study the fundamentals of vector calculus. ഇത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി +2 പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രിക്ക് മാത്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും തന്നെയാണ്. അതായത് വെക്ടർ കാൽക്കുലസിൻ്റെ ചില ഫണ്ടമെന്റൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. വൈ? എന്തുകൊണ്ട്? അത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാരണം അറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. കാരണം the main equation which defines electromagnetism is Maxwell's 4 equations of electromagnetism. അതായത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിസത്തെ കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന 4 ഇക്വേഷൻസ് മാക്സ്വെൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. That means if we know the 4 equations of Maxwell, 4 equations of electromagnetism of James Clerk Maxwell, that means we know everything about electromagnetism. നമുക്ക് മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ 4 ഇക്വേഷനും അതിൻ്റെ ഓരോ ടേംസിൻ്റെ അർത്ഥവും നമുക്ക് അറിയുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമുക്ക് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിസം എന്ന കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ മൊത്തം അറിയാമെന്നാണ്. സോ the main thing in electromagnetism is Maxwell's 4 equations. So in order to derive and understand Maxwell's equation, we want to know some basic concepts or basic terms in vector calculus. What we deal in electromagnetism, we deal with electric field, magnetic field and so many vectors. പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പോലുള്ള വെക്ടേഴ്സുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വി വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി ദ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് വെക്ടർ കാൽക്കുലസ്. സോ അതൊക്കെയാണ് മാക്സ്വെൽസിൻ്റെ ലോസ് ഒക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതുമായിട്ടാണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് വെക്ടർ കാൽക്കുലസ് പഠിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് എ ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ. എന്താണ് ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ? ദിസ് ഈസ് എ ഇൻവേഴ്സ്ഡ് ട്രയാങ്കിൾ. എന്താണ് ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ദിസ് ഈസ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ വെക്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ വിച്ച് ഹാവ് സോ മെനി അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ ഫിസിക്സ്. ഫിസിക്സിൽ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്ററാണ് എന്ത്? അല്ലെങ്കിൽ we can specifically call as a differential vector operator. Why? Because it is a vector. This operator is a vector. Del equal to dou by dou x I cap plus dou by dou y j cap plus dou by dou z k cap. What is this I cap? എന്താണ് ഈ I cap? എന്താണ് ഈ I cap? എന്താണ്? I cap is the unit vector along x axis. And what is j cap? J cap is the unit vector along y axis and k cap is the unit vector along z axis. So this del operator shows the variation of scalar function, vector function. നമ്മളൊരു സ്കേലാർ ഫംഗ്ഷൻ എടുത്താലും വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ എടുത്താലും ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് ഓരോ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസിലും എത്രത്തോളം ഫംഗ്ഷൻ വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ. സോ യൂസിങ് ദിസ് ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ വി ക്യാൻ പെർഫോം 3 ഓപ്പറേഷൻ. നമ്മൾ ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗ്രേഡിയന്റ്. വി ക്യാൻ calculate the gradient of a scalar function or a scalar field using del operator. ഒരു സ്കേലാർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കേലാർ ഫീൽഡിൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇഫ് വി ഹാവ് എ ഫംഗ്ഷൻ psi of xyz, if we have a scalar function psi of xyz, നമുക്കിപ്പോൾ സ്കേലാർ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. What do you mean by scalar function or scalar field? Scalar function അല്ലെങ്കിൽ സ്കേലാർ ഫീൽഡ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സ്കേലാർ ഫീൽഡ്? സ്കേലാർ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയാം. സ്കേലാർ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഹാവ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫീൽഡ് വിച്ച് ഹാവ് വാല്യൂ ഇൻ ഓൾ എക്സ് വൈ സെഡ്. നമ്മളൊരു റിയൽ ടൈം സ്പേസ് എടുക്കുകയാണ്, എക്സ് വൈ സെഡ് കോർഡിനേറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ഓരോ പോയിന്റിലും ഒരു വാല്യൂ ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്ത്? ഒരു സ്കേലാർ ഫീൽഡ്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് വെക്ടർ ഫീൽഡ്?
Vector field means ഓരോ എക്സ് വൈ സെഡ് ഓരോ പൊസിഷനിലും വാല്യൂ മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഷുഡ് ഓൾസോ ഹാവ് സം ഡയറക്ഷൻ. ഓരോ പോയിന്റിൽ ഇപ്പോൾ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വെക്ടർ ഫീൽഡ് മീൻസ് ഇൻ ഈച്ച് പോയിന്റ് ദർ വിൽ ബി സം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ. ഓരോ പോയിന്റിലും ഈ ഫംഗ്ഷൻ, ഈ വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഒരു ഡയറക്ഷനും ഉണ്ടാവും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ we call such thing as vector field. And also define what is scalar field. Scalar field എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കി. So gradient is related to a scalar field or a scalar function. Gradient determines how much this function vary with each coordinate. അത് x directionally scalar function എത്രത്തോളം വേരി ചെയ്യുന്നു, y direction എത്രത്തോളം വേരി ചെയ്യുന്നു, then how much this function is varying with in the z direction. So if we have a function psi of x, y, z, then the gradient psi is given by dou psi by dou x into I k plus dou psi by dou y into j k plus dou phi by dou z into k k. And also the gradient of scalar function gives the particular direction in which the scalar function changes most rapidly or maximum space rate of change of function. We know that this is a vector. ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ആണെന്ന് അറിയാം. വെക്ടർ ഉണ്ടാവും, വെക്ടർ ഷുഡ് ഹാവ് സം ഡയറക്ഷൻ. സോ വെക്ടർ ഹാവ് സം ഡയറക്ഷൻ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇതിന് ഈ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് വെക്ടർ ഈസ് അലോങ് ദി പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ സ്കേലാർ ഫംഗ്ഷൻ ചേഞ്ചസ് മോസ്റ്റ് റാപ്പിഡ്ലി. സ്കേലാർ ഫംഗ്ഷൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ഏറ്റവും അധികം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ആ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഫൈ ദ ഡയറക്ഷൻ. ഓർ ഹൗ മച്ച് ദിസ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഈസ് ഹൗ മച്ച്, or it says the maximum in which direction the scalar function is varying maximum. Okay. സോ ഡൈവേർജൻസ്, കേള്, അതൊക്കെ നമുക്ക് നാളെ പഠിക്കാം. സോ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് നമ്മളൊന്നുകൂടി റിവൈൻഡ് ചെയ്തു. ബേസിക്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്തു. We discussed about the ambient circuital law, Gauss's law of electric flux, and Faraday's law of electromagnetic theory. ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്തു. കൂടാതെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട്, നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്, ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദി മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഈച്ച് മെറ്റീരിയൽ. ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ്. Magnetic moment, it is a term which defines how the magnetic strength of a material, or how much magnetically strong a material is. And next we discussed about what is magnetization. ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. വാട്ട് ഈസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ, what is susceptibility, permeability, relative permeability, and more importantly, we derived a relation connecting relative permeability and magnetic susceptibility. Next, based on the magnetic properties, or based on the how they respond to external magnetic field, we classified materials into three: diamagnetic, paramagnetic, and ferromagnetic. And we discussed what is diamagnetism and what are their examples, what is the reason behind this magnetic property, and Langevins theory of diamagnetism, paramagnetism, Curie's law, ferromagnetism, again Curie's law. കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? വെക്ടർ കാൽക്കുലേഷന് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. എന്താണ് ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പഠിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണെന്ന് അറിയാം. ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിസ്കസ്ഡ് വാട്ട് ഈസ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ്. ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേഷനാണ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സ്കേലാർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്, അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും, അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഓക്കെ. ഓക്കെ, സോ ഇനി ഇത്രയൊക്കെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം. രണ്ടവർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബോറടിക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാം. ടെസ്റ്റൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കുക, നോട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക. നോട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ സ്ലൈഡിലും കൊടുത്തിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞു. 1. 2 absent. 2.
Three absent. Four.